Yes, good morning to everyone. Is the slide is visible to all of you? Am I audible in both classes? Can you people type it in the chat? Yes. Yes. Okay. See, kindly all of you interact. Whenever I am asking question, you people try to answer. Okay. We also planned to give you some seminars. Okay. So ஒரு சில டாபிக் வந்து நீங்க படிச்சுட்டு you have to prepare on your own. We will support you. Okay, don't worry. So materials எல்லாமே உங்களுக்கு support பண்ணுவோம். So don't worry. Okay, selectively we will fix some people. Okay, or else in both classes ரெண்டு கிளாஸ் ரூம் இருக்கு இல்லையா, கிளாஸ் ரூம் 1 கிளாஸ் ரூம் 2 ரெண்டுத்துலயும் யார் யார் வில்லிங்கோ ஓகே அவங்களாம் சாட்ல டைப் பண்ணலாம். சார் I will present the seminar. எஸ் யார் யாரெல்லாம் எஸ்ன்னு சொல்றீங்களோ டைப் பண்ணுங்க. யார் யாரெல்லாம் வந்துட்டு செமினார் கொடுத்தா பண்ணுவோம் அப்படின்றவங்க டைப் பண்ணுங்க. Otherwise we will fix and give. Okay, see they will be given some credit. Yes, Anthony, Surya, Danya ரெண்டு பேர் கிளாஸ் ரூம் 1ல சொல்லிருக்காங்க. Yes, lovely. Then see you can have some good experience. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் இங்க இருக்க போறாங்க சாட்ல எல்லாருமே, கரெக்டா? கிளியர்? ஸோ அப்போ அவங்க முன்னாடி ப்ரெசென்ட் பண்றதுல எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. ஈவன் தோ யூ கேன் ஃபீல் சம்திங் நியூ. ஓகே, நான் கொடுக்குற டாபிக் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப புதுசா கூட இருக்கலாம், பட் வி வில் சப்போர்ட். கிளியர்? ஐ திங்க் கிளாஸ் ரூம் 1ல தான் வந்து நிறைய பேர் வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருக்கீங்க. ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி ஒன் ஆர் கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஒன்லி. பாய்ஸ் ராம் சார் ஒரே நிமிஷம். அட்லி மேம் இந்த பேரெல்லாம் நோட் பண்ணி வைங்க மேம். ஓகே ஓகே. எஸ். See, if you people don't give name, I will fix some boy students. Okay, don't worry. So எல்லாருமே வந்து கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு டாபிக் வந்து பிரசன்ட் பண்ற மாதிரி வரலாம். See, you will be given some credit. Again and again I am telling you, apart from other people's, you will be given some credit regarding your internal mark. Okay, it may be in theory or it may be in lab or both. Clear? But definitely you will be having some credit. ஓகே, கிளாஸ் ரூம் 2ல யாருமே வில்லிங்னஸ் கிடையாதுப்பா. கிளாஸ் ரூம் 1ல வந்து நிறைய பேர் வில்லிங்னஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபைன். கிளாஸ் ரூம் 2 விமல் எஸ். எனி அதர் எல்ஸ்? எனிபடி எல்ஸ்? எஸ், சோப்ரா. வெரி குட் சோப்ரா. See, one good thing I will tell you. ஓகே, சி செக்ஷன்ல வந்து மோஸ்ட்லி ரெஸ்பான்ஸ் வராது அப்படின்னா நிறைய ஃபேக்கல்டிஸ் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க இது வரைக்கும். ஃபைன். பட் இப்போ வந்திருக்க ரெஸ்பான்ஸ் எல்லாமே சி செக்ஷன்லேருந்து வந்திருக்கு. சரி, ஐ எம் வெரி ஹாப்பி வித் இட். எஸ், சஜீஷ். எஸ், சிவகுமார் ஹியர். சிவகுமார் வில்லிங்னஸ் கொடுத்துருக்கீங்க. ஃபைன். சி ஒரு டாபிக் வந்து நம்ம எடுத்த டாப்பிக்கை எகெயின் ரிவைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஃபைன். ஸோ அது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் கிடையாது. இன்னொரு டாபிக் வந்து நியூ டாபிக் 8086 மைக்ரோ ப்ராசஸரோட you have to take supporting materials and all we will give you. Okay, at any point of time if you need any doubts to be clarified or if you need any things additionally you require for your study purpose, we will give you. Okay, fine. Adlin ma'am இவங்க ரெண்டு கிளாஸ் ரூம்ல போட்டிருக்க ரோல் நம்பர்ஸ் மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து லேட்டர் வந்து செமினார் வந்து நம்ம எப்படின்றது we will fix it and tell them. Okay, see, don't worry, we are here, we will support. இல்ல ஹெசிடேட் பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது, சரிங்களா? just like that you can do. Okay, fine. So now we will continue today's session. So before getting into today's topic, as usual போன கிளாஸ்ல என்ன பார்த்தோம்ன்றது we will go with it. So in the previous class we have discussed about control signals. Okay, ALE, RD bar, WR bar and ready signal. Okay, so totally 4 signals we have discussed. See, the star na mark பண்ணிருக்கிறது it indicates active low signal, RD bar, WR bar. Okay, so when I am preparing the presentation I was not able to insert equation in my version of PPT. Okay, PowerPoint la என்னால அதை include பண்ண முடியல, that's why I put star. Okay, so it is nothing but RD bar, WR bar. Fine. Can you people type it in the chat? What is the purpose of ALE signal?
நிறைய தடவை இந்த கொஸ்டின் கேட்டாச்சு. ஏஎல்இ சிக்னலோட பர்பஸ் என்ன, ரோல் என்ன? எஸ், டிக்சன் டைப் டிமல்டிப்ளெக்ஸ், டிமல்டிபிள்ஸ் டைப் பண்ணிருக்கா, கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. எஸ், ஹியர் சஜஸ்ட் டைப் டிமல்டிப்ளெக்சிங். எஸ், யூஸ்டு டு டிமல்டிப்ளெக்ஸ். வாட் ஹேஸ் டு பி டிமல்டிப்ளெக்ஸ்? Yes, very good Kritika. Used to demultiplex address and data, whether the entire address bus or part of the address bus. Entire address bus நம்ம வந்து demultiplex பண்றோமா இல்ல part of the address bus? Yes, demultiplex the lower order address and data bus. Fine. Next, what's the purpose of RD bar and WR bar? What is the purpose of RD bar and WR bar? Yes, read and write operation. Very good, Abhinesh. See, after I have selected the memory location, I have to choose the operation which can be either read or write. Fine, that's it. Fine. What about the ready signal? What about the ready signal? What it indicates? What about ready signal? Yes, to synchronize the speed mismatch. Correct? Synchronize IO with processor, synchronize IO with processor. That's the correct answer. Okay. See, when the input device is operating at lower speed, it cannot deliver the data at the rate at which CPU gets. Fine. See, whenever the IO device is not ready, what about the status of ready signal? IO device ready allana, ready signal oda status enna irukum? Yes, very good Shivakumar. It will be 0. Fine. When it is getting ready to accept the data, it become high or 1 logic. Fine, that's all. Next, we have discussed about status signals. Okay, so totally we have 3 status signals. Okay, so out of this IO/M bar, IO/M bar, that signal name itself indicates. Okay, see, whenever your CPU is communicating with whenever your CPU is communicating with memory device, what about the status of the signal IO/M bar? Memory la ஒரு டேட்டாவை ரீட் பண்ணது இல்ல மெமரியில டேட்டா ரைட் பண்ணது அப்படின்னா IO/M bar என்ன இருக்கணும்? Yes, definitely it must be 0. Fine. When it is communicating with input output device, what about the status? Yes. See, classroom 1ல நிறைய ரெஸ்பான்ஸ் வருது, classroom 2ல ரெஸ்பான்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. See, ET students கொஞ்சம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸ்டார்டிங் பிகினிங் ஆஃப் தி கிளாஸஸ். பட் இப்போ நவடேஸ் வந்து ET ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேருந்து ரெஸ்பான்ஸ் எதுவுமே வர்றதில்லை. ஃபைன். See, செகண்ட் கிளாஸ் கமிட்டி மீட்டிங்க்கு இடையில I will communicate with your tutors. If you are not responding continuously, I will inform to them. Okay, so they will address in the class committee meeting. See, போன கிளாஸ் கமிட்டி மீட்டிங்ல ET ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் பெருமையாக பேசணும். கரெக்டாக நிறைய பேர் வந்து அட்டென்ட் பண்ணுறீங்க, குவிசஸ்லாம் ப்ராப்பரா, தென் சாட்ல வந்து நிறைய ரெஸ்பாண்ட் பண்றீங்கன்னு. பட் நவ் யூ ஆர் ஃபெயிலிங் டு டூ தட். ஃபைன். ஓகே, தென் வி ஹவ் டிஸ்கஸ் அபவுட் ஒன் மோர் சிக்னல், clock signal. Okay, clock out. Fine. What about the operating frequency of clock out signal? Can you people type it in the chat? What about the operating frequency of clock out signal? Sorry, what about the frequency of clock out signal? Okay, if your microprocessor or CPU is operating at Dixon 6 megahertz type பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா? I'm not mentioning the value, I'm not asking the value, I'm asking at which frequency the clock out signal generally will be. Yes, 1/2 of crystal frequency or else the operating frequency of the microprocessor. Very good, Anthony Surya. Very good. Okay, see, Sajis here he typed half of the crystal frequency. Both are correct answer only. See, the operating frequency of microprocessor is half the crystal frequency. So indirectly both answers are correct only. Okay, fine. So this signal S1 and S0, this signal S1 and S0, what it is going to indicate? IO/M bar indicates to which device it is communicating, memory or IO. Fine. What about S1 and S0? S1 and S0 gives what? What kind of operation it is performing with the input output device or memory. Fine. ஒரே ஒரு क्वेश्चन மட்டும் நான் இங்க கேக்குறேன், அதுக்கு மட்டும் ஆன்சர் பண்ணுங்க. We will move to today's session. Okay. Consider your microprocessor is now doing opcode fetch. What about the condition of the 3 status signals?
IO/M bar, S1 and S0. ஆப்கோட் fetch பண்ணுது அப்படின்னா இந்த 3 சிக்னலோட ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருக்கு ஆர்டரா எடுத்துக்கலாம். IO/M bar, S1, S0. Kindly type it in the chat. Okay, definitely it is communicating with the memory device. Fine. So opcode fetch means S1, S0 both are 1, 1. So 0, 1, 1 is the correct answer. Kindly correct it, Sajish. Opcode is generally taken from the memory device. Correct? So IO/M bar must be 0. Other things are okay. அடுத்து 2 1 போட்டிருக்கீங்க இல்லையா, S1, S0. That are correct. Clear? All of you kindly correct it. 0, 1, 1. That means IO/M bar is 0, S1, S0 is 1, 1. Okay, fine. So now we will continue the timing and control unit of 8085 microprocessor. Okay, if time permits, we will go with the 8085 instruction set. Okay, today we are going to discuss about the DMA signals. Okay, before see about the DMA signals, you have to know what is meant by DMA. Okay, DMA stands for direct memory access. Okay, so in the concept போறதுக்கு முன்னாடி why we have to go for DMA operation, that we have to know. Fine, kindly observe this picture and tell me what you can infer from this. What you are inferring from this picture. If you have any idea, you can type it in the chat. இந்த இமேஜ் பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன தோணுது? மேலே மெமரி டிவைஸ் இருக்கு, கீழே IO டிவைஸ் இருக்கு, ப்ராசஸர் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஃபைன். Yes, are you seeing this? See, anybody who is interested, you can turn on the mic and tell, or else you just type it in the chat. Yes, memory and IO is not directly connected. Okay, that is one key point he is telling. Okay, memory IO device direct connection la illa. Correct? First one point. Okay, what about other thing? Okay, I hope everyone understand the experiment 1, lab experiment 1 நம்ம எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறோம். கரெக்டா? ஃபைன். மெமரியிலேருந்து ஒரு டேட்டாவை நான் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸ் பண்ணணும்? வாட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் we will use? Data from memory device to microprocessor and microprocessor to memory device. Fine. Fine. IO device க்கும் அதே மாதிரி. Okay, fine. Can I know who is speaking? Anthony Surya. Anthony Surya. Okay, Anthony Surya. Very good. Okay. See, in bidirectional arrow irukku. That is the one point she observed. Okay. Sajesh ஒன்னு டைப் பண்ணியிருந்தாரு. மெமரி அண்ட் IO டிவைஸ் ரெண்டுமே டைரக்டா கனெக்ட் ஆகல அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. கரெக்டா? ஃபைன். சிவகுமார் டைப் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆபரேஷன். ஓகே. Sequence of operation. I don't know what you are coming to say, Sivakumar. Can you unmute and speak? See, நம்ம கிளாஸ் ஒன் வேவா போயிடக்கூடாது, அதனால தான் கொஸ்டின் கேட்டு நடத்திட்டு இருக்கோம். ஸோ அப்போ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நல்லா வரும், அதுக்காக தான். ஃபைன். சரி, ரெண்டு விஷயம் இதுலேருந்து புரிஞ்சிருச்சு. ஒன்று, மெமரி டிவைஸும் இன்புட் அவுட்புட் டிவைஸும் டைரக்டா கனெக்ட் ஆகல. கரெக்டா? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். அடுத்து ரெண்டுமே பைடைரக்ஷனல் ஏரோ இருக்குன்னு ஆண்டனி சூர்யா சொல்லியிருக்காங்க. ஃபைன், தட் இஸ் த அனதர் பாயிண்ட். ஓகே, see, I am asking one question. மெமரிலேருந்து ஒரு டேட்டாவை நான் சிபியூக்குள்ள கொண்டு வரணும்னா ப்ரோக்ராம்ல என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸ் பண்ணணும்? Can you people type it in the chat? லேப் செஷன்ல நம்ம சொல்லி கொடுத்தோம். எஸ், வெரி குட் அபினேஷ். அபினேஷ் டைப் பண்ணிட்டாரு. எஸ், LDA. LDA பக்கத்துல என்ன வரும்? LDA பக்கத்துல என்ன வரும்பா? அட்ரஸ். வெரி குட். ஸோ LDA அட்ரஸ். வாட் இட் மீன்? மெமரிலேருந்து ஒரு டேட்டாவை எடுக்கணும்னா LDA அப்படின்னு சொல்லிப்போம். கரெக்டுங்களா? ஃபைன். அடுத்து மெமரியில் கொண்டு போய் ஒரு டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணணும்னா, இஃப் ஐ வாண்ட் டு ஸ்டோர் அ டேட்டா டு த மெமரி அட்ரஸ், டிக்சன் STA ஸ்பேஸ் எக்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது. STA பக்கத்தில் என்ன வரணும்? அட்ரஸ். வெரி குட், வெரி குட். அட்ரஸ். STA
அட்ரஸ், LDA அட்ரஸ், STA அட்ரஸ். அப்படின்னா மீனிங் என்ன? ஒரு மெமரிலேருந்து இன்னொரு மெமரிக்கு நான் டேட்டாவை மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா LDA எடுக்கணும், அப்புறம் STA ஸ்டோர் பண்ணணும். ஃபைன். I think somebody is trying to attend from outside your mail ID. Fine. Twitter. I think Harish's name popped once. Fine. Okay. See, one point of thing you have to know. இப்போ நான் மெமரிலேருந்து ஒரு டேட்டாவை வாங்கி அவுட்புட் டிவைஸ்ல ரைட் பண்றேன்னு வச்சுக்கலாம். Or else from the input device I have to get the data and store it to memory. இதான் என்னோட ஆபரேஷன். Required operation இதுதான். கரெக்டா? Fine. Whether this operation can be done without the intervention of CPU, CPU ஓட உதவி இல்லாம என்னால இந்த ஆபரேஷனை பண்ண முடியுமா? மெமரிலேருந்து டைரக்டா from memory to output device or from input device to memory பண்ண முடியுமா? Directly whether the operation can be done without getting the data to CPU register, டைரக்டா பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா no. Fine. Fine. My question is, to take 1 byte of data, to read 1 byte of data from an input device and store it into the memory, we need 2 instructions. Correct? இப்போ 2 data எடுக்கணும்னா எத்தனை instruction எழுதுவீங்க? Can you people type it in the chat? 2 data எடுக்கணும்னா எத்தனை instruction எழுதுவீங்க? Kindly check it. Yes, Anthony Surya, you have typed the correct answer. சரி, நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். 9000 மெமரிலேருந்து டேட்டா எடுத்து 8500 வைக்க போறோம். அதுக்கு என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டைப் பண்ணுவீங்க? 2 லைன் கோட் என்ன டைப் பண்ணுவீங்க? 9000 to 8500. I will type it in the chat. I have typed it. Okay, 9000 உள்ள டேட்டாவை எடுத்து 8500 வைக்கணும். இதுக்கு ப்ரோக்ராம் என்ன எழுதுவீங்க? And you people type it in the chat fast. கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா பண்ணுங்க. Yes. So from 9000 you have to take the data and it has to be kept on 8500H. H na miss பண்ணிட்டேன். சரிங்களா? H you included. Kindly type it in the chat. 2 instruction என்ன எழுதுவீங்க இந்த ஆபரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு? Yes? Kindly respond. Nobody is typing the answer in both classes. Kindly respond. LDA 9000H. Very good, Anthony Surya. H you missed. Okay, kindly include it. So, on the one line, what about the another line you have to write? LDA 8500 move B, A, LDA 9000H. Sivakumar, you have typed wrongly. Correct? You are taking the data from 8500 and keeping in B register. Again, you are taking the data from 9000. My question is, yes, lovely typed LDA 9000H. Next line la STA 8500H. Here Sajis typed. Fine? Yes, very good, very good. Okay. I hope everybody understand what I am asking. ஒரு டேட்டாவை மெமரில இருந்து எடுத்து இன்னொரு மெமரில வைக்கணும். கரெக்ட்டா? ஃபைன்? கரெக்ட்? So LDA 9000H, STA 8500H. Very good. Okay. So this is the program you have to write to take one data from memory and keep it in another memory. Okay. So in 8085 microprocessor, we don't have any instruction, single instruction to perform this operation. Meaning என்ன? மைக்ரோப்ராசருக்கு கொண்டு வந்தாதான் மெமரி டு மெமரியை மூவ் பண்ண முடியும், ஆர் இன்புட் டிவைஸ்ல வாங்கி அவுட்புட் டிவைஸ்ல ரைட் பண்ண முடியும், ஆர் மெமரி டு இன்புட் டிவைஸ் ஆர் memory to output device or from input device to memory. See, this kind of operation cannot be done without the CPU. The key point புரிஞ்சுதுங்களா? Fine. சரிங்க சார், இப்போ ஒரு மெமரில இருந்து இன்னொரு மெமரிக்கு டேட்டா மூவ் பண்றதுக்கு இந்த 2 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நீங்க எழுதிருக்கீங்க. Fine. If I am asking you to move 10 data, okay, from respective memory location to other 10 memory location,
how many instruction you have to use? 10 data நான் transfer பண்ணணும் அப்படின்னா எத்தனை instruction இந்த மாதிரி எழுதுவீங்க? Yes, 20 instruction. Fine. Okay, loop concept use பண்ணி கம்மியான instructionலயும் perform பண்ண முடியும். Okay, can you imagine the timing? மெமரிலேருந்து எடுத்து அதை திரும்ப மெமரியில் வைக்கிறதோ இல்லை மெமரிலேருந்து எடுத்து அதை ஒரு இன்புட் அவுட்புட் டிவைஸில் வைக்கிறதோ, whether it is a faster process or slower one. Whether it is faster or slower. See, you have to get an input data from input device, then you have to move to memory device. Correct? So it's a slower process. Okay. When you are transferring a bulk volume of data. சரிங்களா? என்னோட மெயின் டாஸ்கே வந்து டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் தான். என்னோட ப்ராசஸ்ல மெயின் ஆப்ரேஷனே டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் தான் அப்படின்னு சொல்லணும்னா இட் இஸ் a very slow process. Okay. To overcome this issue, we are having a concept called direct memory access. I'm typing it in the chat. Direct memory access. Okay, bracket la DMA. Direct memory access. What the name indicates? What the name indicates? What the name indicates? Directly you can transfer a data from input device to memory or from memory to output device. Clear? So அந்த ஆபரேஷன் பேர் தான் என்ன சொல்றோம்? DMA ஆபரேஷன். DMA stands for direct memory access. So அதுக்கு மைக்ரோ ப்ராசஸர்ல ரெண்டு சிக்னல் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அது என்னன்றது பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ DMA means direct memory access, transfers bulk data directly between memory and input output device without moving the data to CPU register. இது என்ன சார் ஆச்சரியமா இருக்கு? CPU யூஸ் பண்ணாம நான் என்ன பண்றேன்? IO டிவைஸ்லேருந்து மெமரிக்கோ இல்லை மெமரிலேருந்து IO டிவைஸ்க்கோ டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க முடியும். ஃபைன். தட் பர்டிகுலர் கான்செப்ட் வி கால் இட் அஸ் டைரக்ட் மெமரி ஆக்சஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ நீங்கள் பென்ட்ரைவ்லேருந்து ஒரு டேட்டா நீங்கள் காப்பி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது எந்த ஆப்ரேஷன் மூலமாக காப்பி ஆகுது? கேன் யூ இமேஜின்? Yes, direct memory access one. Okay, possibly you can see this type of controller in your லேப்டாப் ஆர் பிசி. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி டிவைஸ்லாம் தான் நம்மளோட சிபியூக்குள்ளே இருக்குது. கிளியர்? அந்த மதர் போர்டில் எல்லா காம்போனண்ட்டுமே இதில் போட்டிருக்கிறாங்க. ஃபைன். ஸோ டைரக்ட் மெமரி ஆக்சஸ் வென் வி ஹாவ் டு கோ ஃபார் உங்களோட அப்ளிகேஷனில் த மெயின் டாஸ்க் டேட்டாவை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னோம்னா பல்க் டேட்டா வென் யூ ஆர் டிரான்ஸ்ஃபரிங் வித் அக்னாலேஜ்மெண்ட். ஓகே, ஸோ அதுக்கு டிஎம்ஏ வி ஹாவ் டு கோ. ஃபைன். சரி, டிஎம்ஏ ஆப்ரேஷன்னா என்ன? ஃபைன், that we will discuss now. So DMA na ellarkum purinjudha? See, when we want to read some data from input device and store it in memory, or to write a data from memory to output device, okay, we have to use the CPU register. Correct? But it is a slow process. To overcome this, we are going for a technique called DMA, direct memory access technique. Okay, so using that concept, you can transfer bulk volume of data from memory to input device, from input device to memory or from memory to output device. Okay, so it's a very faster process. So on the time la CPU enna sir pannom? On the time la CPU enna pannom? See, data transfer na pannu mudivu panniten, correct? So on the time la CPU enna pannom? It will get into idle state. It will get into idle state. Okay, so I think Sajish, lateral entry student, he has studied in his diploma course already, 8085 already படிச்சிருப்பார்னு நினைக்கிறேன். He is typing the correct word, idle. Idle meaning என்ன? நம்மலாம் நிறைய பேர் என்ன பண்றோம்? கூகுள் மீட்ல ஐடிலா தான் இருக்கும். ஐடிலா மீனிங் என்ன? நம்ம கொடுக்குற இன்புட் எதுவுமே வாங்க மாட்டோம், ஆனா அவைலபிளா இருக்கும், அவ்வளவுதான். Yes, no response. It is not going to do any operation. It is going to simply wait. எது வரைக்கும்? Till the DMA operation gets completed. Yes, Kritika typed hold. Very good, Kritika. You have found out the word. Okay, இந்த hold அப்படின்ற வேர்ட் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு இடத்துல சொல்லியிருந்தோம். எங்க? Anybody?
எந்த இடத்துல நான் ஹோல்ட் அப்படின்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் போன கிளாஸ்ல? Can you people type it in the chat? When I am taking status signal, DMA already hold ன்னு சொல்லியிருக்கிறோம். Fine. When I am speaking about the status signal, அதுல ஒரு பர்டிகுலர் காம்பினேஷன் இருக்கிறப்ப ஹோல்ட் ஆப்ரேஷன் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். லேட்டர் அதை பத்தி பார்க்கலாம்னு சொல்லியிருந்தேன். கரெக்டா? ஸோ CPU ஐடியலா இருக்கும். ஃபைன். அந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? ஹோல்ட். ஸோ CPU is going to hold all the things freeze. கடைசியா என்ன பண்ணிட்டு இருந்துச்சோ அந்த ஒர்க் அப்படியே ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டு, I think somebody is unmuting and speaking. I don't know whom. Okay, fine. I think 227 sir, roll number. Roll number 227. So இது வந்து ஐடில் கிடையாது, இவர் வேற ஒரு வேலையை பண்ணிட்டு இருக்காரு. கரெக்டா? முருகன். ஸோ முருகன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ் கவனிக்காம வேற ஏதோ ஒரு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. ஃபைன். ஓகே. முருகன் கைண்ட்லி ரெஸ்பாண்ட், அதர்வைஸ் யூ வில் பி மார்க்ட் அஸ் ஆப்சன்ட். ரோல் நம்பர் 227 முருகன் கே. சாரி சார். ஓகே, சரி, லிசன், கிளாஸ் லிசன் பண்ணுங்க, சரியா? என் மைக்கு ஒர்க் ஆகலையா உங்களுக்கு? இல்ல சார், இப்ப கேட்ட மைக் ப்ராப்ளம் சொல்லுங்க சார். இல்ல, இப்ப கேட்டுச்சு. மைக்கு ப்ராப்ளம் சொல்ல முடியாது, அவன் இப்பதானே கேட்டுச்சு அவர் பக்கத்துல பேசுறது. முருகன் கைண்ட்லி ரெஸ்பாண்ட், மைக் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க. போன் ஹேங் ஆச்சு. போன் ஹேங் ஆச்சுன்னா அப்புறம் எப்படி மெசேஜ் மட்டும் டைப் பண்றீங்க? போன் ஹேங் ஆயிடுச்சுன்னா எதுவுமே ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியாது. ராம் சார், இந்த மைக் ப்ராப்ளம் சொல்லுனவரில் அவர் எப்படி போன் கால் அட்டெண்ட் பண்ணுது சார்? அது அப்புறம் கிளாஸ் முடிச்சிட்டு நம்ம கேட்கலாம் சதீஷ் சார். கண்டிப்பா கேட்கணும், நிறைய பேர்ட்ட கேட்கணும் அந்த கேள்வி, சரியா? மைக் ப்ராப்ளம் போறாங்க இல்லையா, அவங்கள்ட்ட கண்டிப்பா கேட்கணும். ஓகே சார், ஓகே சார். ஓகே, சரி, ஓகே, ஃபைன். ஸோ as of now DMA means direct memory access. Okay, so during the DMA operation, your 8085 microprocessor will get into idle state. Okay, so we will discuss more detail about the DMA operation. Fine. So for that purpose, we are having two signals in Intel 8085 microprocessor. One is named as hold, the other one is named as HLDA. Okay, hold அப்படினா மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, during DMA operation you have DMA controller. சரிங்களா? இந்த DMA ஆபரேஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு we have separate hardware IC, ஒரு IC இருக்குது. எப்படி நம்ம வந்து 8085 microprocessor சொல்றோமோ, it is a CPU. Similarly, you are having a DMA controller. Okay, so the DMA controller, it will send a hold signal to microprocessor. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு, எனக்கு பல்க் வால்யூம் ஆஃப் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும், வெயிட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி ப்ராசஸருக்கு ஒரு சிக்னலை சென்ட் பண்ணணும். ஃபைன். In turn, the processor will send an acknowledgement signal. Fine. Wait a minute. So I will draw a diagram so that you can understand. See, இது வந்து CPU ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ இது வந்து DMA கண்ட்ரோலர்னு எடுத்துக்கலாம். DMA C ன்னு போட்டுக்கலாம். C stands for controller. DMA controller. Okay. See, whenever a bulk volume of data has to be transferred either from memory to output device or from input device to memory, this DMA controller will send a signal to CPU. So a hold signal is whether input or output signal. Can you people type it in the chat? So இங்க வந்து request signal, DMA request, DREQ அப்படின்னு இருக்கும். DREQ. REQ. Sir, diagram is not visible, sir. ராம் சார், டயகிராம் வரல சார். ஓகே, வெயிட் பண்ணுங்க. Whether the screen is fully visible? இப்போ ஓகே சார். Now? ஓகே, நீங்க வரைச்ச டயகிராம் வந்திருக்கு. ஓகே, DREQ. ஓகே, ஸோ DREQ அப்படின்றது DMA கண்ட்ரோலர்ல ஒரு சிக்னல் இருக்கும். DREQ அதுல இருந்து இங்க எங்க வரும்? ஹோல்டுக்கு வரும். HOLD. வாட் இட் மீன்? DMA கண்ட்ரோலருக்கு யார் ரெக்வஸ்ட் கொடுக்க போறா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யுவர் இன்புட் அவுட்புட் டிவைஸ், IO டிவைஸ். ஓகே, லேட்டர் ஒரு டயக்ராம் இருக்கு, பெரிய டயக்ராம்.
So அது clear-ஆ புரியும். இப்போதைக்கு for understanding I'm doing like this. See, உங்களோட IO device யாருக்கு request கொடுக்குறாங்க? DMA controllerக்கு request கொடுக்குறாங்க. என்னென்ன? It wants to perform a bulk volume of data transfer. சரிங்களா? So at that time DMA என்ன பண்ணுது? It is sending a request signal. என்ன போகுது? Hold அப்படின்ற signal போகுது from CPU HLDA. Okay, HLDA from CPU. A signal is going to DMA controller in turn. Okay, HLDA அப்படின்னா மீனிங் என்னன்னா hold acknowledgement. Hold acknowledgement. What it mean? What it mean? See, processor கிட்ட யாரை ரெக்வஸ்ட் பண்றாங்க? DMA controller request பண்ணுது. கரெக்டா? Your DMA controller is requesting to the processor to hold the current operation going in the CPU. கரெக்டா? எனக்கு DMA request வந்துச்சு அப்படின்னா processor என்ன பண்ணும்? இப்ப கரண்டா பண்ணிட்டு இருக்க ஆபரேஷனை ஸ்டாப் பண்ணிடும். கரெக்டா? Fine. If it is a more important operation, it will not acknowledge. CPU என்ன பண்ணும்? கரண்டா ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னா மீனிங் என்ன? Based upon its priority, it will do the work. Once it is done, it will acknowledge the DMA controller. அதாவது DMA controller வந்து processor கிட்ட கேக்குது. என்ன கேக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உன்னுடைய சிஸ்டம் பஸ்னா என்னென்ன பஸ் சொல்லியிருக்கும்பா? Can anybody unmute and say system bus அப்படின்னா என்னென்ன பஸ் சொல்லியிருக்கும்? கலெக்டிவ்லி என்னென்ன பஸ்லாம் சேர்த்து சிஸ்டம் பஸ்ன்னு சொல்லுவோம்? Yes, kindly anybody unmute and say. Sir, address bus, data Yes. bus, control bus. Yes, very good. Address bus, data bus, control bus. இந்த மூணு பஸ்ஸையும் என்கிட்ட கொடு, எனக்கு தேவைப்படுது. எதுக்காக? To perform the data transfer operation, bulk data transfer operation. So இப்போ DMA controller என்ன பண்ணுது? Sending a request signal to CPU. அது எந்த பின்ல CPU-க்கு போகும்? Hold pin வழியா உள்ள போகும். கரெக்டா? In turn CPU என்ன பண்ணுது? ஓகே, என்னோட பஸ் நீ எடுத்துக்கலாம். After performing the DMA operation, you just give the bus again. Fine. So அதுக்கு போற request signal தான், I mean acknowledgement signal தான் என்னது? HLDA. போனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? இங்க input output device இருக்கு. கரெக்டா? Wait a minute. So I will be going to have memory device here. See, ஒரு பிளாக் டயக்ராம், ஐ மீன் ஒரு டயக்ராம் வந்து லேட்டர் இருக்கு, அது கிளியரா புரியும் உங்களுக்கு. ஃபைன். ஸோ திஸ் இஸ் ஹேவிங் சம் கண்ட்ரோல் ஓவர் த மெமரி. ஃபைன். ஸோ தட் திஸ் மெமரி, ஃப்ரம் திஸ் மெமரி the data can be get into input output device or from there to here it will come. Okay, clear? So it will be a thing like this. So இதுக்கு மேல நிறைய பஸ்ஸஸ் சர்க்யூட்ல இருக்குது. ஃபைன். அந்த பிக்சர்ல கிளாரிட்டியா நீங்க பார்க்கலாம். ஃபைன். as of now process என்ன? whenever an input device wants to perform a DMA operation, IO device wants to perform a DMA operation, it will send a signal to DMA controller. Fine. The DMA controller requests the CPU to get the bus access through the pin holder. Once the CPU acknowledge, it will start the DMA operation. DMA operation முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் it will release the hold pin. அது வரைக்கும் hold pin ஹைலே தான் இருக்கணும். ஓகே. சோ ஒரு क्वेश्चन கேட்கலாமா? For how much time the hold pin must be high enough, okay, pulled by your DMA controller? எவ்வளவு நேரம் hold pin ஹைலே இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டா till the DMA operation gets completed, முடிகிற வரைக்கும் hold pin ஹைலே தான் இருக்கணும். once operation முடிஞ்ச உடனே என்ன பண்ணணும்? the hold pin must go low for at least one machine cycle or 3 clock pulses. Fine. After that the bus access will be again given to the CPU. Fine. So இந்த பாயிண்ட் தான் இங்க நம்ம சொல்ல ட்ரை பண்ணலாம். Wait a minute. So that is the thing we want to tell here. Okay, hold and HLDA signal.
So these signals are used for direct memory access mode of data transfer. Okay, so it is a faster mode of data transfer. Fine. So when DMA operation is required, the DMA controller sends a hold request to 8085 microprocessor. எந்த pin வழியா send பண்ணும்? Hold pin வழியா. Fine. So for hold pin, whether input pin or output pin, can you people type it in the chat? Can you people type it in the chat? Yes, hold is a input pin. Okay, so the request from the DMA controller is coming to the CPU through hold pin. Fine. Next, the processor issues a hold acknowledge signal to the DMA controller. Fine. So in the DMA controller, processor it is given acknowledgement. Okay, you can do the DMA operation. Take my address bus, data bus and control bus and you proceed with the data transfer. Fine. So after the reception of HLDA, after receiving HLDA, the bus control is totally taken over by the DMA controller. If bus access yaar kitta poidum, DMA controller kitta poidum. Fine. Ipo solunga, idhula normal operation appa CPU vandu master nu solrom, DMA controller vandu slave nu solrom. Fine. During DMA operation, who is going to be master now? See, master slave அப்படினா யார்கிட்ட பஸ் அக்சஸ் இருக்கோ அவங்க தான் மாஸ்டர். கரெக்ட்டா? நார்மல் ஆபரேஷன்ல CPU கிட்ட தான் இருக்கும். ஃபைன். During DMA operation, who is going to be the master? Yes, DMA controller. Who is going to be the slave? Yes, CPU is the slave. Very good. I think everyone understand this concept. Okay. See, CPU வந்து அதோட வேலையை செஞ்சிட்டே இருக்கும். அந்த டைம்ல எப்பெல்லாம் பல்க் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்கணுமோ அப்ப DMA கண்ட்ரோலர் என்ன பண்ணும்? Hold signal it will send. In turn the processor என்ன பண்ணும்? HLDA கொடுக்கும். After HLDA 1 clock pulse அப்புறம் immediately the bus access will be with the DMA controller. DMA controller பார்த்து data transfer முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பஸ் கொடுத்தாதான் உண்டு. Fine. So that's why it is going to be a master. இதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாமா? Can we have a real time example in day to day life? See, I want to eat something in a canteen. Okay, என்கிட்ட பணம் இல்லை, என்ன பண்ணுவோம்? ஃப்ரெண்டு கிட்ட போய் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுவோம், டே பணம் இருந்தா கொடுறா அப்படின்னு சொல்லி. கரெக்டா? ஃபைன். ஸோ வாட் யுவர் ஃப்ரெண்ட் வில் டூ? முடிஞ்சால், ஓகே, தர முடிஞ்சால் என்ன பண்ணுவார்? தருவார். கரெக்டா? ஃபைன். ஸோ பணத்தை வாங்குற வரைக்கும் யார் மாஸ்டர், யார் ஸ்லேவ்? பணத்தை வாங்குற வரைக்கும் நம்ம ஸ்லேவ், கொடுக்குற வரைக்கும் அவர் மாஸ்டர். கரெக்டா? ஒன்ஸ் அதை வாங்கினதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? பணம் வாங்குறதுக்கு அவர் தான் நம்ம பின்னாடி அலைவார். கரெக்டா? சேம் திங் ஹியர் ஆல்சோ. See, till the bus access is granted, your CPU is the master, DMA controller is the slave. Okay, once bus access கிடைச்ச உடனே DMA controller become a master and CPU becomes slave. Fine. So the normal cycle அப்படின்னு சொல்லுவோம், idle cycle அப்படின்னு சொல்லுவோம். Idle cycle மீனிங் என்ன? CPU ஓட bus access DMA controller கிட்ட இருக்கும். That's all. Fine. So once DMA operation over, once the data transfer operation is over, the control of the bus is again returned to the processor. So this is DMA operation. Clear? So in the ரெண்டு operation, in the operation we need two signal. Okay, one is a input signal hold, the other one is output signal HLDA. Fine. So the flow chart la inga kaamichirukku. Fine. So DMA request varudhu, hold request from DMA controller to 8085. DMA acknowledge ஆகுது, HLDA signal from 8085 to DMA controller. Address the memory. யார் address பண்ணுவா? DMA controller தான் இப்ப address busம் data busம் இருக்கு. கரெக்ட்டா? control bus எல்லாமே இருக்கு. So address the memory, transfer the data. Transfer complete ஆயிடுச்சா? No. அப்படினா மீனிங் என்ன? Next memory address பண்ணனும், transfer the data. Like that this process will keep on going. Once the data transfer is completed, terminate DMA. Kindly take a screenshot of this flow chart, okay, and observe the operation what we have told so far. Request வருது, acknowledge ஆனதுக்கு அப்புறம் DMA operation start ஆயிடுது. So it address the memory, transfer the data. Is the transfer is completed? No. Again, next memory you have to address and transfer the data. It will keep on going till the DMA operation is over. Once DMA operation over, அப்படின்னா என்ன பண்ணும்? Terminate the DMA operation, give the bus access. That's all.
Okay, so this thing you can see. I'll make it as a full screen. Is it visible to everyone? Can anybody unmute and say? Because I may not able to see your chat. Yes, sir. Yes, okay. See, இதில் வந்து நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும், இது நம்மளோட CPU 8085 microprocessor. Okay, so this portion is my 8085 microprocessor. 8085 microprocessor. Sorry for my writing. 8085 microprocessor. Wait a minute. This is my 8085 microprocessor. 8085. ராம் சார் எழுதுனது தெரியல சார். இப்போ தெரியுதா? வரல சார். வரலையா? Is it visible to all of you or not? I'm scribbling something. Is it visible? நோன்னு டைப் பண்ணது நிறைய பேரு. Okay, fine. ஸ்லைடு விசிபிளா இருக்கு, நீங்க எழுதுனது தெரியல. Okay, fine. Is it visible what I am scribing? இப்போ தெரியுதாப்பா? இப்போவும் தெரியலையா? Students, please unmute and tell. சஜி சார் உங்களுக்கு தெரியுதா நான் கேட்கறது? எனக்கு தெரியல சார். உங்களுக்கும் தெரியலையா? Fine, there is some problem, I think so. Okay, wait a minute. We'll check it now. Is it visible now? Oh, sir. No. Okay, sorry. Wait a minute. I will stop presenting and I will present one more time. Wait a minute. Wait a minute. Sorry for the interruption, student. Wait a minute. வெயிட் பண்ணுங்க சார், வெயிட் பண்ணுங்க. இல்லை, ஃபுல் ஸ்க்ரீன் தான் போட்டு ப்ரெசென்ட் பண்ணேன், அதுலேயுமே வரல. வெயிட் பண்ணுங்க, பார்க்கலாம். ஃபுல் ஸ்க்ரீன் போட்டால் தான் வந்து இது பண்ண முடியும், எழுத முடியும் நம்மளால. தெரியல, வேற ஏதாவது ப்ராப்ளம் பண்ண. See, kindly wait for some time, students. இதுக்கு முன்னாடி எழுதுனதெல்லாம் தெரிஞ்சுதா? முன்னாடி எழுதுனதெல்லாம் எஸ் எஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கேன். Okay, now I will write. I am making the screen into full screen. Okay, now I am enabling the pen option. Is it visible now? No, sir. No, sir. Okay. Is it visible now? No, sir. Okay, fine. I will point the cursor. Don't worry. Okay, I will point the cursor. You can see the screen. Screen full ah theriyudha pa ipo? Okay. Okay. Fine. See, here we are having the CPU. It's our 8085 microprocessor. So here we are having memory, and here we have peripheral device. This is nothing but input-output device. Clear? So kindly observe. We are having address bus, data bus, control bus. Correct?
So it is connected to the address of your memory location. Similarly, data bus from the memory, fine, it is also getting to the data bus of peripheral device. Then we are having control bus. So the arrow kindly follow panni parunga pa. So now the arrow is currently connected like this. Address, it is connected to address of the memory. CPU oda address bus memory oda address bus la connect aayirukku. Fine. Then CPU oda data bus, it is connected to the data bus of memory as well as the input output device. Fine. The control bus is connected to the control bus of memory as well as to the peripheral device or input output device. Correct? So during normal operation ipdi dhaan irukum. Idhula yarka doubt iruka? Is anybody is having doubt up to this? During normal operation, the bus will be connected like this. Any doubts? Yes? Clear, fine. I think Anthony Surya typed clear, Sajesh typed clear. Okay, fine. Now, during DMA operation, the switch will be moved from upper position to lower position like this. So during DMA operation, ipdi maaridum. Now you can see, what about your address bus? It is open. Correct? What about your data bus of the CPU? It is also open. Correct? What about the control signals? It is also open. Fine. So all the system bus, I mean the entire system bus, this from the CPU is getting detached. Fine. See, it won't physically detach. Okay. There won't be any communication between your memory and IO device from the CPU. Clear? So this point of time, the CPU will get into the idle state. If the CPU ala edume panna mudiyadhu. Yeah? To do any operation, it has to fetch the data or a code from the memory. Fine. Already I have told you, the bus control is now with the DMA controller. Now you can see DMA controller oda address bus inga irukku, control signal inga irukku. Fine. The data bus is getting connected, is getting disconnected, and it is with the control of DMA controller. Actually, there must be a line from here. The data bus control DMA kuda da irukanum. Fine. See, I am having some problem in writing in the PPT. Okay, kindly apologize. Fine. So address bus is now with the DMA controller. Data bus DMA controller tada irukku. Then control bus is also with the DMA controller. Fine. That means the entire system bus is with the control of DMA controller now. Now DMA controller become the master and this CPU become a slave. Fine. So in the process eppadi nadandirukum appdin pathina previous slide pola. So from the peripheral device we are having DREQ. Okay, direct memory access kaga yaar request pandra? The IO device only initiate the DMA operation. Correct? So for DMA controller enna panadhu in terms hold request signal, hold pin poyachu. Now the processor acknowledge the DMA controller HLDA. After acknowledgement, this bus control will be like this. Adu varaikum bus yaroda controller irunchi, CPU oda controller irunchi. Now the bus control is with the DMA controller. Fine. Clear? So now it will acknowledge the peripheral, DACK, peripheral acknowledge pannudhu. Enna solli nee ketta DMA operation na vaangita, so you device give some data appdin sollu. Clear? Now clearly observe, alla gavanikano, inge irundhu memory location address agudhu. Correct? Fine. Here we are having only one peripheral device which is acknowledged, so that the device and memory can be controlled by the DMA. Fine. Nalla gavanikano, memory location la or address pogudhu. I mean we are addressing a memory location. From the peripheral device we are enabling the read operation through the control bus. So inge read operation enable agudhu, memory la write operation enable agum. So address increment agum, read write signal mattum da DMA controller will generate. Clearly observe one thing, the data is not going to the DMA controller. Okay, it is directly going from the input device to the memory directly. Clear? See, address poidum, inge read operation enable agum memory la, inge memory la write operation enable agum, device la read operation enable agum. That's all. From the device directly the data is getting to the memory and stored. Fine. So அடுத்த memory address point பண்ணோம், it will move in a faster way.
Clear? So this is a faster operation when compared to the normal data transfer from input device to memory or from memory to output device. I hope everyone understand this. I hope everyone can understand this. During DMA operation, DMA controller will get the bus access. Fine. So at that point of time, DMA controller will be the master and CPU become the slave. வேடிக்கை பார்க்க வேண்டியதா. CPU வந்து just it enter into idle mode. Okay. Once the DMA operation gets over, it will release the hold pin to low level. DMA operation வேணுங்கிறப்ப high பண்ணிருக்கும் hold pin. Operation முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் it will pull the signal low. Clear? So now the system bus is again back with the CPU, so it will continue its normal process. So this we call it as DMA operation. So adukku involve agura rendu signal enna, hold, HLDA. Hold is a input signal which is the request from DMA controller. HLDA is a acknowledgement signal which is output signal from CPU to DMA controller. That's it. So this you have to know about the DMA. See, it's a very important thing. It can be asked during your interviews. Okay, ஒரு embedded system company நீங்க போனீங்க அப்படின்னா ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் வந்து கேட்கறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு. ஃபாஸ்டர் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆப்ரேஷன் வேணும்னா டெஃபினெட்லி we have to go for DMA controller. Fine? Is it clear? DMA operation and signals. Is it clear? Yes, clear. Fine. Okay, now we will get into reset signal. We are having two signals for reset. Okay, so reset in bar, இன்னொன்று வந்து reset out அப்படின்னு சொன்னோம். ஸோ மேலே பார் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா மீனிங் என்ன? ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய சிக்னல் பார்த்தாச்சு. What about the reset in bar signal? Active high or active low? Active low signal. What it mean? எனக்கு reset operation நடக்கணும்னா இந்த பின் low ஆகும். Clear? To perform the reset operation, microprocessor reset in bar pin na enna pananum? Low pananum momentarily. See, ungaloda CPU ninga restart பண்றப்ப என்ன நடக்குது? It is getting reset only. Fine? The same thing here. Momentary na enna பண்றேன்? Processor reset பண்றதுக்கு இத யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Reset in bar நீங்க 0 பண்ணியே வச்சிருந்தீங்கன்னா processor reset ஆயிக்கிட்டே தான் இருக்கும். It won't get work again. Fine? So ஒரு moment நம்ம hold பண்ணிட்டு release பண்ணிடணும். Switch கரெக்டா? So the switch எப்படி கான்ஃபிகரேட் பண்ணிருப்போம்? So that the reset in bar get connected to ground when you are pressing the switch. Release பண்றப்ப it will be released to the high position. Fine? So it is an active low signal used to reset the operation of 8085. So reset பண்ணா என்னென்னலாம் நடக்கும்? Fine? First question. உங்களுடைய மைக்ரோப்ராசஸர் ரீசெட் பண்ணா என்ன பண்ணணும்? It will start execute the program from the beginning. Again, initial setup la irundha ellame nadakkum, correct? So the program counter 000h point பண்ணும். Why program counter value change ஆகுது? ரீசெட் பண்ணா program counter la என்ன value load ஆகும்? 0000. Why? What will be held by your program counter? Program counter உள்ள 16-bit address, correct? அது என்ன ஆக்சுவலா? ஜெனரலா program counterல என்ன இருக்குன்னு சொல்லிருப்போம். Generally program counterல என்ன இருக்கணும்? Program counter is first memory location போட்டுருக்கீங்க சஜீஷ். அப்படின்னா எப்பவுமே 0000 தான் இருக்குமா? Yes, very good சஜீஷ். Address of the next instruction, location to be stored. Again, kindly check it. Okay, எந்த அட்ரஸ்ல இருந்து நான் ப்ரோக்ராமை எடுக்க போறேன்? next instruction from which memory I have to fetch. So அந்த அட்ரஸ் தான் ப்ரோக்ராம் கவுண்டர்ல இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ the starting address பாயிண்ட் பண்ணணும். ஏன்? நீங்க ப்ராசஸரை ரீசெட் பண்ணா எகெயின் ப்ரோக்ராம் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ரன் ஆகும். ப்ரீ டிஃபைன் லொகேஷன் 8085 பொறுத்த வரைக்கும் ரீசெட் அட்ரஸ் இதுதான் 0000h. correct? So this is the starting address. There only you have to start the program. 8085 மைக்ரோப்ராசஸர் பொறுத்த வரைக்கும் பவர் ஆன் பண்ண உடனே இந்த பர்டிகுலர் லொகேஷன்ல என்ன கோடிங் இருக்கோ அதுல இருந்து தான் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகும். Clear? So don't forget it.
content of all internal registers are unpredictable. சரிங்களா? நீங்க இந்த ரீசெட் ஆபரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ண உடனே other register content, accumulator, flag, B register, C register, D, E, H, L, okay, and stack pointer. இதெல்லாம் எனக்கு என்ன ஆயிடும்? Unpredictable values மாறிடும் ரீசெட் பண்ணீங்கன்னா. Buses of 8085 get tri-stated. Get tri-stated அப்படின்னா மீனிங் என்னன்னா, it is getting detached. Okay, physically disconnect ஆகாது. Okay, but operation wise there won't be any communication between the memory device, IO device, and the other thing. Fine. So all the bus, address bus, data bus, control bus, getting tri-stated. Okay. Interrupt enable and HLDA flip flop getting reset. இப்போ for example DMA operation போயிட்டு இருக்கு, அந்த டைம்ல நான் என்ன பண்ண போறேன்? ரீசெட் பிரஸ் பண்ணா எனக்கு என்ன ஆகும்? DMA operation விட்டு வெளியில வந்துடும். Clear? Are you able to understand what I am saying? அதே மாதிரி இன்டரப்ட்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு, லேட்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம படிப்போம். ஸோ அந்த இன்டரப்ட் எனேபிள் பண்ணியிருந்ததால என்ன ஆயிடும்? டிசேபிள் ஆயிடும். ஃபைன். சி ப்ராசஸர் வந்து ப்ரீ டிஃபைன் ஸ்டேட்ல இருந்து திரும்ப ரன் ஆக ஆரம்பிக்கும். தட்ஸ் ஆல். ஸோ ஃபார் ப்ராப்பர் ரீசெட் டு டேக்ஸ் பிளேஸ், திஸ் சிக்னல், ஓகே, ரீசெட் இன் பார், இந்த பின்னை நான் என்ன பண்ணணும்? மஸ்ட் பி ஹெல்டு லோ அட்லீஸ்ட் 3 clock cycle. 3 clock cycleக்கு நான் என்ன பண்ணணும்? லோ பண்ணி வைக்கணும். அட்லீஸ்ட். Clear? So this is what we have to do for reset operation. So என்னோட ப்ராசஸரை ரீசெட் பண்றதுக்கு we have a input pin or reset in bar அப்படின்னு ஒரு பின் இருக்கு. This pin must be held low at least for 3 clock cycle so that proper reset நடக்கும். ரீசெட் பண்ணா என்ன நடக்கும்? program counter origin value point பண்ணும். Then all other registers become unpredictable. Buses will be tri-stated. Then interrupt will get disabled. Fine. Similarly, the DMA operation will be terminated and it will be starting from the beginning. Okay. So that's all about the reset in bar signal. Okay. So reset operation. See, exam la வந்து reset operation பண்ணா என்ன நடக்கும்னு கேட்டா இந்த பாயிண்ட்ஸ் எழுதணும். Fine. What about the purpose of reset in bar அப்படினு கேட்டா, so it is used to reset the 8085 microprocessor operation from the beginning. Okay, so for that this pin must be held low for at least 3 clock cycle. That's the correct thing we have to write. Fine. What you are inferring from this picture? In the picture பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன தோணுது? Any idea? Reset in bar, obviously it is a input signal. Reset out, it is a output signal. What you can infer from this picture? Many input output device, peripheral in the sense many input output device are connected to the CPU. Fine. So எல்லா பின்னுக்கும் எனக்கு என்ன போகுது? எல்லாத்துக்கும் reset out signal is there. What it mean? இதுல இருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கிறீங்க? இந்த டயகிராம் பார்த்து ஏதாவது சொல்ல முடியுதான்னு கேட்கிறேன். Any idea? While we reset the processor, the device connected also get resetted. Yes, very good Anthony Surya. See, உங்களோட சிஸ்டமை ரீசெட் பண்ணா சிஸ்டம் மட்டும் ரீசெட் ஆகாது, அது கூட கனெக்ட் ஆயிருக்க பிரிண்டரு, all other input output device will get reset. Fine. So that is the thing going to be reset out. Okay. So reset out is an output signal which are connected to the peripheral இந்த பர்டிகுலர் சிஸ்டம். உங்க சிஸ்டம்ல என்னென்ன டிவைஸ்லாம் இருக்கோ அது எல்லாத்தோட ரீசெட் பின்லையும் இந்த ரீசெட் அவுட்டை கனெக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ என்னோட ப்ராசஸர் ரீசெட் பண்ற அதே இன்ஸ்டன்ட்ல என்னோட டிவைஸும் ரீசெட் ஆகும். ஸோ இட் இஸ் அன் ஆக்டிவ் ஹை அவுட்புட் சிக்னல் அண்ட் இட் கெட் ஜென்ரேட்டட் whenever the CPU is getting reset. CPU எப்போ ரீசெட் ஆகும்? ரீசெட் இன் பார் லோ ஆகிறப்ப. அப்போ மீனிங் என்ன? whenever reset in bar லோ பண்றப்ப reset out bar reset out pin என்ன ஆகும்? It will be high. That's all. Fine. So when reset out signal is high, the peripheral devices interface with 8085 also get reset. That's all. Clear? So இன்னைக்கு DMA signal பார்த்திருக்கோம், reset signal பார்த்திருக்கோம், DMA ல hold HLDA ரெண்டு signal பார்த்திருக்கோம். Fine. Then இங்க வந்து நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம்? Reset in bar, reset out signal பார்த்திருக்கோம். Fine. See, these are all hardware pins.
முன்னாடி நம்ம ஏ பி அப்படின்னு சொன்னதுல ரெஜிஸ்டர் மைக்ரோ ப்ராசஸர் உள்ள உள்ளது. இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க பின் எல்லாம் என்னது, வெளியில உள்ளது. ஓகே, ஹார்ட்வேர் பின்ஸ். ஓகே, பவர் ஆன் ரீசெட் சர்க்யூட் சார் முக்கியமான ஒரு விஷயம் சார். when I am designing a particular system, whenever the power is getting turned on, it must get reset. Why? என்ன ரீசன் சொல்ல முடியுமா? Can anyone say or type it in the chat? Power on reset circuit. பவர் ஆன் பண்றப்பல எனக்கு மைக்ரோ ப்ராசஸர் ஃபர்ஸ்ட் ரீசெட் ஆகும். ஏன்? why? ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணி சொல்லலாம். பவர் ஆன் ரீசெட் why? தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, கைண்ட்லி ட்ரை டு ஆன்சர். ஐ திங்க் சஜீஸ் இஸ் டைப்பிங் சிங்க்ரனைசிங். ஓகே, இட்ஸ் நாட் த எக்ஸாக்ட் திங் சஜீஸ், பட் வி கேன் கன்சிடர் தட். எதை சிங்க்ரனைஸ் பண்றோம்? See, your processor is going to do some work, correct? ஏதோ ஒரு வேலை பண்ணிட்டு இருக்கப்ப டக்குன்னு பவர் போயிடுது, கரெக்டா? இடையில வந்து டக்குன்னு பவர் போயிடுது, கரெக்டா? எகெயின் பவர் கொடுத்தா எனக்கு என்ன ஆகும்? சரி, ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கலாம். உங்க லேப்டாப் வந்து ஆஃப் ஆயிடுது, ஸ்லீப் மோடுக்கு போகல. நல்லா கவனிக்கணும், உங்க லேப்டாப் வந்து ஸ்லீப் மோடுக்கு போகல, பவர் ஆஃப் பண்ணிருக்கீங்க, கரெக்டா? கடைசியா வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டோ இல்ல எக்ஸலோ ஏதோ யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க, கரெக்டா? இப்போ உங்களோட லேப்டாப் நீங்க ஆன் பண்ணா என்ன ஆகும்? அந்த ப்ரோக்ராம் எகெயின் ஓப்பன் ஆகுமா? உடனே பவர் ஆன் பண்ண உடனே அது ஓப்பன் ஆகுமா? No. Yes, I think Anthony Surya typed one more answer. Old process gets deleted. Fine, that is one thing. But முக்கியமான விஷயம் என்ன? At any point of time power failure வந்துச்சுன்னா திரும்ப என்னோட ப்ராசஸர் வந்து எந்த மெமரில இருந்து ப்ரோக்ராம் எடுக்கணும்ல அதுக்கு தெரியாது, கரெக்டா? ஆனா ரீசெட் பண்ணா என்ன தெரியும்? ரீசெட் பண்ணா எங்க இருந்து ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகும்? From which memory location? It will start executing the program. Second class roomல சஜீஸ் மட்டும் தான் டைப் பண்றாரு ஆன்சர், வேற யாருமே டைப் பண்ணல. பவர் ஆன் பண்றப்ப ரீசெட் ஆகும்னு சொல்லியாச்சு. ரீசெட் ஆனா எனக்கு ப்ராசஸர் எங்க இந்த ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணும் எக்ஸிகியூஷனை? இனிஷியல் மெமரி. வாட் இஸ் தட் இனிஷியல் மெமரி? எஸ், வெரி குட், 000H. ஃபைன். சி, எப்பெல்லாம் என்னோட சிஸ்டம் வந்து பவர் ஆன் பண்றோமோ இல்ல பவர் ஃபெயிலியர் ஆகிட்டு திரும்ப பவர் ஆகுதோ அந்த இன்ஸ்டன்ட்ல ப்ரீ டிஃபைன் ஸ்டேட், அதாவது ப்ராசஸர் இந்த வேலையை தான் பண்ணணுன்றது அதுக்கு தெரியணும். ஸோ ஆல் யுவர் டிவைஸ் எல்லாமே ரீசெட் ஆகணும், ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஆப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஃபைன். ஸோ தட்ஸ் வை வி ஆர் ஹேவிங் த கான்செப்ட் பவர் ஆன் ரீசெட் சர்க்யூட். ஓகே, பேர்லயே ஆன்சர் இருக்கு. அப்படின்னா மீனிங் என்ன? whenever you turn on the power, your microprocessor must get reset. கரெக்ட்? சரிங்க சார். இப்போ என்னோட அடுத்த கொஸ்டின், இதுல பவர் ஆன் ரீசெட் சர்க்யூட்ல இங்க ஒரு ரெசிஸ்டர், இங்க ஒரு கெப்பாசிட்டர் போட்டுருக்கோம், கரெக்ட்டுங்களா? இதுக்கு முன்னாடி எங்கேயாவது இந்த மாதிரி கான்ஃபிகரேஷன் பார்த்துருக்கோமா எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ்ல? இது பேர் என்ன சொல்லுவீங்க? ஒரு ரெசிஸ்டர், ஒரு கெப்பாசிட்டர் ஒரு நெட்வொர்க்ல இருந்தா அது பேர் என்ன சொல்லுவீங்க? I hope everyone studied in electronic circuits. Okay. Yes, RC circuit. Very good. Correct. Very good. RC circuit. RC circuit எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, to produce some lag. உங்க சிஸ்டம்ல வந்து ஒரு டிலே கொடுக்கறதுக்காக. ஃபைன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பவர் ஆன் ஆன உடனே ஒரு மொமெண்ட் மட்டும்தான் எனக்கு லோ ஆகணும், அதுக்கப்புறம் ஹைலே தான் இருக்கும், கரெக்டா? கரெக்ட். See, I hope everyone know this circuit operation. Okay. இன்னைக்கு அன்பார்ச்சுனேட்டா நமக்கு வந்து பாயிண்டர் வேலை செய்யல ஒழுங்கா. I will try it one more time. தெரியுதான்னு மட்டும் சொல்லுங்க. Is it visible what I am writing? No, sir. No. ஃபுல் ஸ்கிரீன்ல தான் போட்டிருக்கேன் மேம். ஆக்சுவலா வெயிட் பண்ணுங்க ஒரு நிமிஷம். Slide show setup.
இப்போ தெரியுதுங்க எழுதுறது? நோ, அப்போ ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு. சரி, ஓகே, fine. We'll go one by one. Anyhow, I will explain. See, power on பண்ண momentல, what about the voltage across the capacitor? Kindly type it in the chat. You people type it in the chat. Power on பண்ற அந்த momentல, what about the voltage across the capacitor? Can you people type it in the chat? At that instant. What about the voltage across the capacitor? பவர் ஆஃப்ல இருக்குப்பா, பவர் ஆன் பண்றேன். இந்த சர்க்யூட் பொறுத்த வரைக்கும் பவர் ஆன் பண்றேன். ஆன் பண்ண உடனே வாட் அபவுட் த வோல்டேஜ் அக்ராஸ் த கெப்பாசிட்டர்? தட்ஸ் மை क्वेश्चन. ஹையா லோவான்னு கேட்கல, எவ்வளவு வோல்ட் இருக்கும்னு கேட்கல. At the moment when I am turning on the power, what about the voltage across the capacitor? Same as VCC. சிவகுமார், சார்ஜ் ஆனதுக்கு அப்புறமா சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே வா. கெப்பாசிட்டர் இனிஷியலா சார்ஜ் இல்லாம இருக்கு, கரெக்டா? பவர் ஆன் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்? இட் வில் கீப் ஆன் சார்ஜிங். சேம் அஸ் விசிசி அப்படின்றது கரெக்ட். அது எப்போ? ஃபுல்லா சார்ஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம். அட் த மூமெண்ட் ஐ எம் ஆஸ்கிங், அட் த மூமெண்ட் வென் ஐ எம் டர்னிங் ஆன் த பவர். இப்போ இனிஷியல் கண்டிஷன் எதுவுமே இல்லை சர்க்யூட்ல, பவர் ஆன் பண்றேன். எஸ், வெரி குட், கிளியர். சி, யூ கேன் சி யுவர் மொபைல் ஃபோன் அடாப்டர், சார்ஜிங் அடாப்டர்லாம் பார்க்கலாம். அதில் பவர் இண்டிகேஷன் இருந்தா நீங்க பவர் ஆஃப் பண்ண உடனே அந்த எல்இடி ஆஃப் ஆகுமா, இல்லை கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு ஆஃப் ஆகும்? ஆர் எல்ஸ் யூ கன்சிடர் யுவர் லேப்டாப் பவர் அடாப்டர், அதில் இண்டிகேஷன் வச்சிருப்பாங்க. உடனே எல்இடி ஆஃப் ஆயிடுமா, இல்லை கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு ஆஃப் ஆகும்? whether it will take some time or immediately it will get off. It will take some time. அப்படின்னா மீனிங் என்ன? some charge is there, அது டிஸ்சார்ஜ் ஆகிற வரைக்கும் எனக்கு அந்த எல்இடி இண்டிகேஷன் இருந்துட்டே தான் இருக்கும். கிளியர்? the same thing here also. நீங்க பவர் ஆன் பண்ற அந்த மொமெண்ட்ல the voltage across the capacitor is equal to 0. அப்படின்னா மீனிங் என்ன? there is no potential difference here. அதாவது it is equal to ground. இங்க சார்ஜ் ஆக ஆக என்ன ஆகும்? voltage level increase ஆயிட்டே போகும். Now you tell me, at the moment when I am turning on the power, if your capacitor is having 0 volt, what about the resetting bar? Logic 0 or logic 1? What about the logic will be at resetting bar? Kindly imagine and tell. தெளிவா சொல்லிட்டீங்க. வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் தான் நம்ம வோல்டேஜ் சொல்றோம், அது 0ன்னு சொல்லிட்டீங்க. அப்படின்னா லாஜிக் 0வா 1? டிக்சன், ஆண்டனி, சூர்யா, கைண்ட்லி செக் இட். சி, கெப்பாசிட்டர் வில் பிஹேவ் அஸ் அ ஓப்பன் சர்க்யூட். இனிஷியலா நீங்க பவர் ஆன் பண்ற அந்த மொமெண்ட்ஸ்ல ஓப்பன் சர்க்யூட் மாதிரி தான் பிஹேவ் ஆகும், கரெக்டா? சாரி, க்ளோஸ் சர்க்யூட்டா பிஹேவ் ஆகும். தெர் இஸ் நோ வோல்டேஜ் அக்ராஸ் த கெப்பாசிட்டர். அப்படின்னா மீனிங் என்ன? இங்க வோல்டேஜே இல்லைன்னா இங்க உள்ள பொட்டன்ஷியல் தான் இங்கேயும் இருக்கும், கரெக்டா? ஸோ இது கிரவுண்டு, அப்போ அதே பொட்டன்ஷியல் தானே இங்கேயும் இருக்கணும். சரி, நீங்க வேற ஏதாவது சிமுலேட்டர் சாஃப்ட்வேர் வச்சிருந்தீங்கன்னா அதுல செக் பண்ணி பாருங்க, சரிங்களா? அட் த மொமெண்ட் when you are turning on the power, the voltage across the capacitor equal to 0. ஸோ இப்போ ரீசெட் இன் பார் become low. கிளியர்? சரி, இப்போ சார்ஜ் ஆக ஆக எனக்கு என்ன ஆகும்? as சிவகுமார் டைப்டு, சிவகுமார் டோல்டு, சிவகுமார் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தாரு. என்ன சொல்லியிருந்தாரு? சேம் as விசிசி. எப்போ? ஆஃப்டர் a certain time. ஆஃப்டர் a certain time this capacitor is going to get fully charged. அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல இங்க என்ன இருக்கும்? கெப்பாசிட்டர் ஆல்மோஸ்ட் ஓப்பன் சர்க்யூட் ஆயிடும். ஸோ யூ வில் பி ஹேவிங் த +5. ஃபுல்லா சார்ஜ் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த 5 வோல்ட் தான் இங்க இருக்க போகுது. கிளியர்? ஸோ திஸ் 5 வோல்ட் இட் இஸ் லாஜிக் 1. ஃபைன். அப்போ ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுதா? when I am turning on the power, initially reset in bar will be low. டைம் ஆக ஆக என்ன ஆகும்? it is getting, the voltage is getting increased. At one point of time it is going to be high. clear? so இப்போ மீனிங் என்ன? பவர் ஆன் பண்ணா கொஞ்ச நேரம் லோவா இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும்? ஹை ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும். have you understand what I am saying? momentarily this power is getting
charge. Voltage across the capacitor will get increases from the moment you are turning on the power. Initially 0 volt இருக்கு, so reset ஆயிட்டே இருக்கும். ஒரு point of time க்கு அப்புறம் 1 volt, 5 volt வந்துரும். So logic 1, so reset operation disable ஆயிடும். So this circuit we call it as power on reset circuit. Clear? இதுல ஒரே ஒரு காம்பனன்ட் அடிஷனலா போட்டுக்கோம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we are putting a diode. Okay, இந்த diode எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா to prevent the power going from here to your power supply. அதாவது once it got fully charged, நீங்க பவர் ஆஃப் பண்ண உடனே என்ன ஆகும்? கெபாசிட்டரோட ப்ராப்பர்ட்டி நீங்க படிச்சிருக்கீங்க. Yes, what about the current and capacitance in relation? டிஸ்சார்ஜ் ஆகும். கரெக்டா? டிஸ்சார்ஜ் ஆகிறப்ப எனக்கு என்ன ஆகும்? It might damage. Fine, it may produce a higher voltage. So அதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்றோம்? நார்மலா ரிவர்ஸ் பயாஸ்ல இருக்கு. நீங்க பவர் ஆஃப் பண்ணோனே என்ன ஆகும்? இந்த டயோட் ஃபார்வர்ட் பயாஸ்ல ஆகி there will be some leakage current flowing through here. Fine, so that it will protect the circuit. Otherwise a large current will flow through the resetting pin and it will damage the microprocessor. So அதுக்காக தான் இங்க ஒரு டயோடு போட்டிருக்கோம், நார்மல் PN junction diode. Fine, then here you will be having one push button. இந்த push button press பண்ணா என்ன நடக்கும்? Can you people type it in the chat? இந்த push button நான் press பண்ணா என்ன நடக்கும்? reset in bar pin டைரக்டா எது கூட கனெக்ட் ஆகுது? where it is getting connected? reset in bar pin டைரக்டா எங்க கனெக்ட் ஆகும்? kindly type it in the chat. yes, very good, ground. அப்ப மீனிங் என்ன? மேனுவலா நான் ரீசெட் பண்ணனும்னா I need a switch. அந்த ஸ்விட்சை நான் பிரஸ் பண்ற மொமெண்ட்ல என்ன ஆகும்? ரீசெட் இன் பார் இஸ் கனெக்டட் டு கிரவுண்ட். ஸோ மைக்ரோ ப்ராசஸர் ரீசெட் ஆயிட்டு இருக்கும். ரிலீஸ் பண்ணாதான் எனக்கு என்ன ஆகும்? ரீசெட் ஆப்ரேஷன் முடியும். கிளியர்? எவ்வளவு நேரம் ரீசெட் பின்ன பட்டனை ஹோல்டு பண்ணணும்? 3 clock cycle. That means time period of 3 clock pulses, 3 T state. It has to be pressed. See, நான் ஒரு மொமெண்ட் பிரஸ் பண்ணி எடுத்தாலே அதுக்குள்ள அந்த டைம் பாஸ் ஆயிடும். That's all. Clear? Now you people understand what is the purpose of power on reset circuit and how it is working. Fine. So RC network is used to achieve the minimum reset time of the processor. Okay. So on the reset time எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா the value of R and C. The value of R and C can be selected with the help of a time constant formula given below. Tau is equal to RC. I hope everyone know this. Fine. So எனக்கு 75 millisecond minimum time வேணும் typical reset. கரெக்டா? You can assume 75 millisecond is equal to R into C. Okay, so இதுல C ஓட வேல்யூ நான் ஃபிக்ஸ் பண்ண போறேன். 1 microsecond அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ண போறேன். கரெக்டா? சரி, 1 microfarad அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ண போறேன். What about the value of R? R is equal to 75 milli divided by C. C வந்து 1 micron சொல்லியிருக்கேன். What about the resistance value I have to put? Kindly calculate and tell. What must be the resistor value we have to put? Kindly calculate and tell me. Assume C is equal to 1 microsecond. R is equal to 75 millisecond divided by C, where C is equal to 1 micro. So 75 milli by 1 micro எவ்வளவு வரும்? 75 milli by 1 micro. Anthony Surya, kindly check it. 75 into 10 to the power minus 3 divided by 1 into 10 to the power minus 6. Yes, 75 kilo ohm. Very good. Okay. So 75 kilo ohm is the correct answer. So capacitor எவ்வளவு value போடணும்? 1 microfarad. Resistor value என்ன போடணும்? 75 kilo ohm. So typical value you can put for your reset circuit. Okay. So எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு பவர் போயிட்டு வருதோ அந்த டைம்ல என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா பவர் ஆன் ரீசெட் நடக்கும். Reset operation will take place whenever you are turning on the power. Fine. Manual reset பண்றதுக்கு we can have a push button switch across the capacitor. That's all. So this is the power on reset circuit of Intel 8085. Its operation. Fine. So finally we are having interrupt signal. Okay. So interrupt na என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கணும். Then we will go with the interrupt signal. Okay. Fine.
we have to know what is meant by interrupt. So interrupt is a request signal received from external IO devices to the processor for performing a particular task or work. Okay. So என்னோட இன்புட் அவுட்புட் டிவைஸ்லேருந்து ஒரு ரெக்வஸ்ட் சிக்னல் ப்ராசஸருக்கு வரும். அந்த சிக்னல் பேர் தான் என்ன சொல்றோம்? இன்டரப்ட் சிக்னல். ஓகே, இன்டரப்ட் இஸ் அ ரெக்வஸ்ட் சிக்னல் தட் யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர். ஓகே, ஸோ இதுக்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, கன்சிடர் யூ ஆர் பிளேயிங் எ கேம். உங்க ஃபோனில் வந்து ஒரு கேம் விளாண்டுட்டு இருக்கீங்க, கரெக்டா? ஸோ இமீடியட்டாக ஒரு ஃபோன் கால் வரும். கிளியர்? ஸோ வாட் அபவுட் த கேமிங் ரெகுலர் டாஸ்க்? நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு அப்ளிகேஷனோட ரெகுலர் டாஸ்க் கேமிங் கன்சோல். நீங்கள் என்ன கீ ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த இன்புட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி கேமிங்கில் ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு. இதுதான் உங்களோட மெயின் டாஸ்க். இப்போ கரண்ட்டாக போயிட்டு இருக்க மெயின் டாஸ்க். கரண்ட்டாக ஒரு ஃபோன் கால் வருது. வாட் யூ வில் பி கன்சிடரிங் இட் அஸ்? அந்த ஃபோன் காலை நீங்கள் என்னன்னு சொல்லலாம்? வாட் யூ கேன் கன்சிடர் தட்? மெயின் ப்ராசஸ் வந்து கேம் விளையாண்டுட்டு இருக்கீங்க, கரெக்டா? எஸ், தேர் இஸ் அன் இன்டரப்ஷன், கரெக்டா? சரி, அடுத்த கேள்வி, அந்த ஃபோன் காலை அட்டென்ட் பண்ணுவீங்களா, டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுவீங்களா? whether you will attend the phone call or you will disconnect the phone call. Attend பண்ணும். If it is important than the game, is it correct or not? It depends. Karthikeyan typed one thing, it depends. ஓகேவா? அந்த ஃபோன் வந்து நம்மளோட ஃப்ரெண்டுகிட்டேருந்து வந்து என்ன பண்ணுவோம்? அவன்கிட்ட அப்புறம் பேசிக்கலாம், நம்ம கேம் விளாடலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேம் விளாடும், கரெக்டா? சரி, சப்போஸ் ஃபேக்கல்ட்டி யாராவது ஒருத்தவங்க கூப்பிட்றாங்கன்னு வச்சுப்போம். அப்போ என்ன பண்ணுவோம்? இந்த ஆளுக்கு வேற வேலையே கிடையாது, எப்போ பாரு ஃபோன் வந்து கேம் விளாடுவோம், அப்புறமா அட்டென்ட் பண்ணிக்கலாம், கரெக்டா? கிளியர்? ஃபைன். சப்போஸ் நம்மளோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் இருக்கலாம், ஃபைன், இல்லை வேற ஏதோ ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கால் வருதுன்னு வச்சுக்கலாம், ரொம்ப எமர்ஜென்சி கால் நமக்கு அப்படின்றது தெரியுது, திரும்ப திரும்ப கூப்பிடுறாங்க, இல்லை வேற ஏதோ ஒரு ரீசன் வச்சுட்டு நம்ம ரெகனைஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ வி ஹாவ் டு ஸ்டாப் த கேமிங் அப்ளிகேஷன் அண்ட் வி ஹாவ் டு ரெஸ்பாண்ட் டு த பர்டிகுலர் கால், கரெக்டா? ஃபைன். ஸோ இங்கே இன்டரப்ட் ரெக்வஸ்ட் அப்படின்றது என்ன மீன் பண்றோம்? தட் ஃபோன் கால். அது வந்த உடனே நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம பண்ற வேலையை நிப்பாட்டிட்டு we are attending to the call. அந்த கால் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்? whether you will start the game from the beginning, whether you start the game from the beginning, yes, you will continue. Very good, Anthony Surya, you will continue the same operation here also we are going to have. So interrupt is a request signal from the input output device. அது வந்துச்சுன்னா அதை அக்செப்ட் பண்றதும் வேண்டாம் முடிவு பண்றதும் யாரோட டிசிஷன்? who has to decide whether we can acknowledge the interrupt or we cannot acknowledge? Yes, very good, processor. CPU has to decide. அந்த CPU டிசைட் பண்றது ஓனா பண்ணாது, நம்ம தான் ப்ரோக்ராம் எழுதியிருப்போம். இந்தந்த இன்டரப்ட் வந்தா எனக்கு இந்த ஆப்ரேஷன் பண்றப்ப அக்செப்ட் பண்ணலாம், இல்ல ரிஜெக்ட் பண்ணலாம், இல்ல வெயிட் பண்ண வைக்கலாம் அப்படின்றது we written a program. By that means the processor is working. Fine. So interrupt request வந்தா எனக்கு என்ன ஆகணும்? It has to be acknowledged. ஸோ அதோட சர்வீஸை முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணணும்? என்னோட மெயின் ரூட்டீனை நான் கண்டினியூ பண்ணணும். ஃபைன். ஸோ இதுதான் இன்டரப்ட் சீக்வன்ஸ், ப்ராசஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் ஹாஸ் டு டேக் பிளேஸ். இன்டரப்ட் அப்படின்னா மீனிங் என்ன? ரெக்வஸ்ட் சிக்னல் ஃப்ரம் த ஐஓ டிவைஸ் ஃபார் கெட்டிங் பெர்ஃபார்ம் சம் ஆப்ரேஷன். ஏதோ ஒரு டாஸ்க் ப்ராசஸர்ல நடக்கணும், ஐ மீன் சிஸ்டம்ல நடக்கணும். ஸோ அதுக்கு நம்ம கொடுக்குற ரெக்வஸ்ட் சிக்னல் தான் இன்டரப்ட், கரெக்ட்? யூ கன்சிடர் திஸ் பர்டிகுலர் பிக்சர். வாட் யூ ஆர் சீயிங், இதுல நம்பரிங் பண்ணியிருக்கோம், நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும். நம்பரிங் பண்ணியிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் 1 என்ன சொல்லியிருக்கோம்? மெயின் ப்ரோக்ராம் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டிங். ஸ்டெப் 2 என்னன்னு சொல்ல முடியுமா யாராவது? ஸ்டெப் 2 என்ன நடக்குது? To understand the interrupt processing sequence, we are having this diagram. What about step 2? Main program run ஆயிட்டு இருக்குப்பா. Step 2 என்ன போட்டிருக்கோம்? Interrupt வருது. Very good. Yes. Completion of main program கிடையாது சஜீஸ். It is keep on running the main program. Step 2ல எனக்கு என்ன இருக்கு? இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு என்ன இருக்கு? Interrupt இல்லை. ஆக்சுவலா கீழேயும் யாரோ போட்டிருக்கணும். ஓகே, அதனாலதான் சஜீஷ் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னா கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் மெயின் ப்ரோக்ராம் சொல்லியிருக்காரு. ஃபைன், சாரி ஃபார் திஸ். இந்த ஏரோ வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டே போகணும். ஃபைன்,
மெயின் ப்ரோக்ராம் ரன் ஆயிட்டு இருக்கப்ப இன்டரப்ட் வருது. வந்தா என்ன சொல்லியிருக்கோம்? மெயின் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிகியூஷனை நிறுத்திட்டு என்ன பண்ணணும்? Interrupt is received by the processor from an external peripheral device. So interrupt acknowledge பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்? Program execution sequence get transferred from main program to interrupt service routine. கரெக்டா? ஃபைன். இப்போ எனக்கு என்ன ஆகுது? interrupt service routine. ISR னா இங்க மீனிங் என்னன்னா interrupt service routine. Later point of the time again we will discuss about this. Okay. ISR அப்படின்னா interrupt service routine. அதாவது இது என்னோட மெயின் டாஸ்க். இன்டரப்ட் வந்தா எனக்கு என்ன ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகணும்ன்றத ஒரு பர்டிகுலர் அட்ரஸ்ல நான் எழுதியிருப்பேன். அது பேரு வெக்டர் அட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். லேட்டர் பார்ட் ஆஃப் த டைம் அதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஃபைன். நவ் வி ஆர் அஸ்யூமிங் எனக்கு மெயின் ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகுது, இன்டரப்ட் வந்தாச்சு. ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு த ப்ரீ டிஃபைன் மெமரி லொகேஷன் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் இன்டரப்ட். எந்த இன்டரப்ட் வந்துச்சோ அதுக்கு உண்டான ப்ரோக்ராம் அட்ரஸ்க்கு போகும், அந்த ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகும். ISR எக்ஸிகியூஷன் டேக் பிளேஸ். அந்த சர்வீஸ் ரூட்டின் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? இட் வில் கண்டினியூ தி மெயின் ப்ரோக்ராம். ஸோ இங்கே யாரோ வந்து கண்டினியூ பண்ணியிருக்கணும். ஃபைன், சாரி ஃபார் திஸ். ஸோ இது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருந்தா தான் புரியும். சஜீஸ் அப்சர்வ் இதோட ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சதுன்னு எடுத்துக்கிட்டாரு. ஃபைன், இட் இஸ் நாட் லைக் தட், இட் இஸ் கீப் ஆன் கோயிங். என்னோட மெயின் ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகிட்டு இருக்கப்ப இன்டரப்ட் வந்தால் என்ன ஆகும்? பேஸ்ட் அப்பான் த ப்ரையாரிட்டி அட்டன் பண்ணலாமா வேணாமான்றதை பொறுத்து ஒன்ஸ் அதை அட்டன் பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணா இட் வில் கோ டு தி இன்டரப்ட் சர்வீஸ் ரூட்டின். அந்த ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இட் வில் கண்டினியூ டு எக்ஸிக்யூட் தி மெயின் ப்ரோக்ராம். இட் won't ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த பிகினிங். தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். திரும்ப என்ன ஆகுது? எங்க விட்டுச்சோ அதுல இருந்து கண்டினியூ பண்ணுது. ஃபைன். ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் ஐ கேன் சே. இன் பிரசன்ஸ் கிளாஸ்ல நம்ம கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கிறோம். ஃபைன். இடையில சர்க்குலர் கொண்டு வராங்கன்னு வச்சுப்போம். என்ன பண்ணுவோம்? கிளாஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா கவனிச்சிருக்க மாட்டோம் சர்க்குலர் கொண்டு வந்தவங்க. ஃபைன். போர் அடிச்சுன்னு என்ன பண்ணுவோம்? சார் சர்க்குலர் கொண்டு வந்திருக்காங்க சார் அப்படின்னு நம்ம இன்டிமேட் பண்ணுவோம். கரெக்டா? ஸோ அதோட ரோல் என்ன? ஐ ஹாவ் டு கோ அண்ட் ஆஸ்க் வாட் இஸ் த சர்க்குலர், ஐ ஹாவ் டு ரீட் அவுட் இன் த கிளாஸ், தென் ஐ ஹாவ் டு சைன் இன் த சர்க்குலர். இந்த ப்ராசஸ் தான் ISR, இன்டரப்ட் சர்வீஸ் ரூட்டின். இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவேன்? திரும்ப கிளாஸ் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எடுப்போமா? கிடையாது. வேர் வி ஹவ் ஸ்டாப்ட் ஃப்ரம் தேர் வி வில் கண்டினியூ. Clear? So that's all about the interrupt processing sequence. Fine. So regarding this process, interrupt kaga pathina microprocessor la we are having 5 pins for interrupt request. Enna paatha. Kindly note down this. 8085 support two types of interrupt, hardware and software interrupt. Hardware அப்படினா physical pin இருக்கும். கரெக்ட்டா? So இந்த pinல interrupt வந்தா அதுக்கு ஒரு address இருக்கும். Trap RSC 7.5. This is one of the interrupt pin. இந்த பின்ல ரெக்வஸ்ட் வந்தா அதுக்கு ஒரு அட்ரஸ் இருக்கும். எல்லாத்துக்கும் சேம் ப்ரோக்ராம் கிடையாது. ISR program is going to vary for each and every interrupt. So ஒவ்வொரு இன்டரப்ட்டுக்கும் ப்ரீடிஃபைன் அட்ரஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க. that we call it as vector address. Okay, later part of the time அதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Fine. So totally 8085 மைக்ரோப்ராசஸர்ல எத்தனை இன்டரப்ட் இருக்கு? 5 interrupt. What are the 5 interrupts? Trap, RST 7.5, 6.5, 5.5, INTR. Okay. Can you people type it in the chat? What about the missing signal? நான் 5 சிக்னல் பத்தி தான் சொன்னேன். Trap, RST 7.5, 6.5, 5.5, INTR. What about the other odd one signal? இது ஒரு சிக்னல் மட்டும் டைரக்ஷன் வேற மாதிரி இருக்கு. எந்த சிக்னல்? INTR. INTR? Anthony Surya, kindly check it. இந்த 6 சிக்னல்ல ஒரு சிக்னல் மட்டும் ஏரோ டிஃபரெண்டா இருக்கு. இது எஸ் INTA, இன்டரப்ட் அக்னாலஜ்மென்ட் சிக்னல். ஓகே, whether it is input signal or output signal, whether it is input signal or output signal, output signal, very good. அதாவது trap, RST 7.5, 6.5, 5.5 இந்த 4 இன்டரப்ட் வந்தா ப்ரீ டிஃபைன் அட்ரஸ் ப்ராசஸருக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஓகே, ஆனா INTR வந்தா அட்ரஸ் யார் கொடுக்கணும்? Who has to give the address? The requesting device. அப்ப அதுக்கு acknowledgement போகணும். See, INTA bar is not a interrupt request signal. It is a acknowledgement signal from the CPU to the requested device. எந்த device interrupt service காக request பண்ணுச்சோ அதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய acknowledgement. This is only for INTR. Kindly note it out. இத நோட்னு போட்டு எழுதி வச்சுக்கோங்க. INTA bar signal is only for INTR signal. நல்லா கவனிக்கணும். Trap, RST 7.5, 6.5, 5.5.
இந்த 4 இன்டரப்டுக்கும் ப்ரீ டிஃபைன் அட்ரஸ் இருக்கும், வெக்டர் அட்ரஸ் இருக்கும். ஐஎன்டிஆருக்கு நோ வெக்டர் அட்ரஸ். அப்ப அட்ரஸ் யார் கொடுக்கணும்? எந்த டிவைஸ் ஒர்க் பண்ணணும்னு கேட்டுச்சோ அந்த டிவைஸ் தான் அட்ரஸையும் கொடுக்கணும். ஃபைன். அந்த டிவைஸ்ல இருந்து அட்ரஸை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராமா தான் வாங்கும் ப்ராசஸர். ஸோ அதுக்கு உண்டான சிக்னல் தான் ஐஎன்டிஏ பார். லேட்டர் இன் டீடைல் வி வில் டிஸ்கஸ். ஸோ டோட்டலா 5 இன்டரப்ட்ஸ் we are having. ஓகே. ஸோ ட்ராப் RST 7.5, 6.5, 5.5, INTR 5 interrupt signals we are having. அதுல ஐஎன்டிஆருக்கு அட்ரஸ் ப்ரீ டிஃபைன்டா கிடையாது. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் இன்டரப்ட் வந்தா மட்டும் இட் ஹாஸ் டு அக்னாலேஜ், இட் ஹாஸ் டு பி அக்னாலேஜ். ஃபார் தட் பர்பஸ் வி ஆர் ஹேவிங் ஐஎன்டிஏ பார். சரிங்களா? இதெல்லாம் ஹார்ட்வேர் மூலமா நடக்கிறது. ஃபைன். சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம்லயும் நான் என்ன பண்ணலாம்? இன்டரப்டை ஜெனரேட் பண்ணிக்கலாம். இந்த பர்டிகுலர் லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆனா ஒரு ப்ரீ டிஃபைன் லொகேஷனுக்கு போகணும் என்னோட ப்ரோக்ராம் அப்படின்றதையும் we can have it. ஸோ அது பேர் தான் சாஃப்ட்வேர் இன்டரப்ட்னு சொல்லுவோம். த்ரூ ப்ரோக்ராம் we can create interrupt. ஸோ அது 8 interrupts we are having. RST0, RST1, RST2 up to RST7. Okay. Reset program to the particular number. இந்த நம்பரை பேஸ் பண்ணி வெக்டர் அட்ரஸ் இருக்கும். ஃபைன். ஒரு ப்ரீடிஃபைன் அட்ரஸ் இருக்கும். ஃபைன். ஸோ டோட்டலி we are having 5 hardware interrupts and 8 software interrupts. Fine. So with this we will wind up the class session. Okay.